My dear fellow Kenyans, I greet you all in the name of our republic. A very good afternoon. Ndugu zangu wapendwa, there is something here I would like to share with you. Just listen to this gentleman. I think Jambo la pili, watu wa kuuza madawa ya kulevya, heroin, cocaine, mtu anauza cocaine, mtu anauza heroin. Watoto wetu wamekwisha. Na mwenye anauza yeye mwenyewe watoto wake hawatumii. That's right. Lakini anauzia watoto ya watu wengine. That's right. Tunabadilisha sheria. Ilikuwa inasemekana kwa sheria ya zamani ati mtu kama huyo apigwe fine ya $1,000,000. Sasa tunabadilisha. Good. Mtu kama huyo inakuwa capital punishment. Very good. Thank you, Mr. President. Thank you very much. Mr. President, let me tell you something. Kwanza, ndugu zangu wapendwa, samahani sana. I have to speak in English because not only Kenyans watch these videos. Many of our brothers and sisters, some of them cannot speak Swahili, some of them are outside the country, and they're Kenyans. They need to understand. The message needs to get across, not just in Kenya, but across the world. I think you've just seen what our president has just said. The president has said about a constitutional change in regard to those who are selling cocaine and narcotic drugs and blah, blah, blah. Kwamba sheria inabadilishwa sasa hivi tunaleta capital punishment. Ukikamatwa, capital punishment, death. Mtu ambaye anauza narcotic drugs. Now, Mr. President, let me say something to you. Solidarity without responsibility is just performance and nothing else. You are talking about a capital punishment that is going to be imposed upon our Constitution, of which each and every Kenyan must follow that law. When it is you and your very some of the cabinet ministers who are selling the drugs. So the capital punishment, Mr. President, is it only for the weak? Or is it only for all Kenyans? Because I'm not going to beat about the bush, Mr. President. Where you have seen, you know it. I have a video of you saying kwamba kina Joho wanauza drugs. Now, is that solidarity or is it performance? Halafu ukamchukua the same Hassan Ali Joho ukamweka as your minister for mining. How comes? Now, my fellow Kenyans, unajua wazee wetu walituambia hivi, unapoambiwa na wewe ujiambie. I'll tell you what. Ruto ametuambia habari ya capital punishment, not for the sake and the goodness of the people of Kenya. No, Mr. Ruto. No, my people, please try to understand this. Ruto anajaribu kuleta capital punishment in Kenya ya narcotic drug users ili wale cabinet ministers wale na viongozi wa kisiasa ambao kwamba wameshikilia mamlaka ya kisiasa katika Kenya wajue ya kwamba they are there to work for Ruto and not the people of Kenya. Kwa hivyo Ruto atakuwa amewakamatia mkono namna hii. Turn left, go left. Turn right, go right. If you don't, you'll be accused of narcotic drugs.
Maneno hayo atakuwa anamwambia nani? Anawaambia wale mawaziri ambao tayari anao, ambao anajua hawa ni mawaziri wanauza unga. Kuna wengine ambao kwamba sio mawaziri, ni watawala wa kisiasa. Kama kule kwetu sisi Pwani tuna mtu kama Abu Joho. Ninasema kila siku, Abubakar Ali Joho, huwezi wewe kuwa MCA bila ya yeye. Sasa mimi wewe nikuulize, Ruto mtu kama huyo kweli atamwacha? Ruto hawezi akamwacha Abubakar Ali Joho, lakini sasa atamwambia Abubakar Ali Joho, there's capital punishment coming. Kwa hivyo my fellow Kenyans, nothing ambayo kwamba inatengezwa ndani ya Kenya is for the sake of Kenyans. No. I think we saw what Donald Trump did a couple of days ago. He sent a team, a DEA team, all the way from the United States of America to Venezuela to go and arrest, not abduct. No. Donald Trump did not abduct the president of Venezuela. He arrested him because that man is needed in court to answer questions about shipping drugs from Venezuela all the way to United States. Donald Trump did this not because of his political gain. No. Amefanya hivi Donald Trump simply because his people are suffering. Of course, he will have his own other meanings of doing this. But the main aiming or the main meaning of this is because his people are suffering. Drugs are flowing from Venezuela in tons. And the only way he can rescue his people is by arresting the president of Venezuela. And so he did. Congratulations, Donald Trump. My question to you, Mr. William Samoei Ruto. Ninasema kila siku wa Kenya, do not be fooled. There is a case of several drug lords in Kenya that is outstanding at the Manhattan Federal Court. Now, what Ruto is going to do, remember, we the weak, sisi wananchi ambao kwamba tulozulumiwa, sisi wananchi wanyonge ndio tutakaoumia, kwa sababu sasa hivi Ruto atamuweka mtu pale akijua hakika huyu ni mtu wa kuuza unga, huku akimwambia you don't work for the people, you work for me. Sleep a little bit and you are off for a capital punishment. My dear fellow Kenyans, mimi nasema hivi, there is no allegiance to any form of opposition parties or whatever. Allegiance is to the people. Allegiance is to the nation. Allegiance is to the development and the protection of the people of a nation. We don't bear allegiance to any form of political parties, be it UDA, whatever God knows. Na nyinyi wa MP mumekaa mumenyamaza kimya. Why? Kwa sababu you bear allegiance to the parties and not to the people. Juzi ndugu zangu, kuna kitu chengine hapa kidogo ambacho kwamba nilikuwa nataka tukitizame, pengine tukikague sote. Unajua mimi peke yangu siwezi, mpaka nizungumze na nyinyi ili tujue hapa tunazungumza nini. Hebu msikilizeni huyu mtu anatuambia nini. Huyu mtu msikilizeni anatuambia nini kuhusiana na katiba yetu ya Kenya. The same man. Ndio maana nikawaambia, Ruto, solidarity without responsibility is just performance. Nothing else. Mumemsikia habari ya drugs, anazungumzia habari ya drugs, na huko ana ministers yeye mwenyewe amewa appoint, akijua hawa ni ministers for drugs, wanauza drugs. They already been accused of
selling drugs. Halafu the very same people amewaweka katika serikali. Sasa kuna kitu chengine hapa nataka mumwangalie huyo Ruto. Halafu tutakifafanua baadaye. Hebu msikilizeni anazungumza nini kuhusiana na constitution yetu ya Kenya. Kubadilisha katiba, wajiongezee vyeo, wajiongezee mamlaka. Si hawa watu wanataka kututapeli, si wanatubeba ufala. Ni kweli ama si kweli? Allow me to state, without fear of contradiction, that there is an imperative need for a constitutional review 15 years after the promulgation of the 2010 Katiba. Huyu sasa ni chief minister. The same Ruto few years ago alituambia, before he became a president, the government is too expensive for a normal mwananchi to run. We mwananchi mmoja unampigia kura president, unampigia kura vice president, unampigia kura governor, unampigia kura MP, unampigia kura senator, unampigia kura women rep, unampigia kura MCA. Una kura 7 wewe unapiga. And still mtoto wako shule huwezi kumpeleka. And still ukienda hospitali SHA hulipiwi. There is no medical insurance. And still umesoma na umemaliza na kazi huna. The very mwananchi ambaye anapigia kura watu 7. Haya ni maneno alituambia mwenyewe Ruto. Kwa hivyo unaposema kwamba kuna constitutional review, hapa Ruto alisema, nimeonyesha kwenye hii video, akasema we don't need a constitutional review. Hatutaki. Haya ni mambo wanataka kutuletea ili watuongezee nini? Vyeo. Leo hii the same Ruto amemuoda Mudavadi aongee maneno haya. I must speak the truth about a looming constitutional storm. As a country. Sasa Mudavadi anatuambia anataka alete position 50 mpya za member of parliament. New 50 constituencies. Another new 50 MPs that will carry about 4 or 5 or 6 governors. Who is going to pay for all this? Not Mudavadi, not Ruto. Mimi na wewe normal mwananchi wa barabarani. Wacha nikwambie Ruto, wacha nikwambie Mudavadi. Kenya does not need a constitutional review. Kenya needs a new election. We need an election. Na wewe Ruto usiogope. Wewe si unasema kila siku watu wanakupenda. Unajigamba, unataka kutushika mkono, sijui utupeleke Singapore, bla bla bla, unajenga nchi, affordable housing. These are not affordable housing. These are avoidable housing. The land belongs to the people of Kenya. Nyumba zinajengwa na pesa za wananchi wa Kenya, taxpayers, pesa zao. Halafu unarudi nyumba zile zile unamuuzia Mkenya. Unatubeba ufala, unafanya sisi ni mapumbavu, hatuelewi. Unachukua ardhi ya serikali. Ardhi ya serikali ni ardhi ya mwananchi. Zile nyumba zimejengwa na pesa za watu waliokatwa katika mishahara yao. Alafu nyumba ile ile unarudi unamuuzia yule mtu. What sort of fools you think we are? Alafu unajigamba Mr. Ruto, you want to take us to Singapore. Let me tell you something about Singapore, Mr. Ruto. Regarding chairman wao huyu akiitwa nani? Lee Kuan Yew. Mr. Ruto, Singapore was built by leaders who sacrifice themselves for the sake of their nation. That's how Singapore was built. It was built by leaders who sacrificed their very selves because of their nation. Lakini Kenya is being demolished by rulers who sacrifice our nation for the sake of themselves. Like the way you have sacrificed our nation by putting some
drug lord's cabinet, only to fulfill your personal needs and desires of becoming the next president of Kenya. Ndugu zangu wa Kenya, wacha niwaambie, an MP works for 8 days in a month. What's his salary? Salary of MP, about $1 million shillings, if I'm not wrong. We need a meritocratic form of government, bwana. Not a tumbocratic form of government. Cheni kutuambia ya maneno bwana. We don't need cheap politics. Mnatuambia mnakuja kuiconstitute IEBC at this time, at this moment in time. Mr. Ruto. Wewe Ruto, niambie nikuletee video za huyo advisor wako, si Murkomen. Not even, what's his name? Kina Kibeti. Sijui kina Oscar Sudi. Sijui kina nani. Wewe mwenyewe ulikuwa unatuambia Mombasa inaharibika kwa sababu Abubakar Ali Joho, Hassan Ali Joho, Harub Ibrahim Khatri na cousin yao Saido. Hawa ni wanauza unga, wanauza narcotic drugs. Leo the same Ruto umemweka Hassan Ali Joho Minister for Mining. Abubakar Ali Joho ndiye anaye run your political affairs in Mombasa and the whole of Coast region. Harub Ibrahim Khatri, the very drug lord, sasa hivi ndio speaker wa county assembly. Saido sasa hivi anapigania kiti cha ubunge cha Nyali. Mr. Ruto, are you there for the people or are you there for yourself? Last but not least, let me send our humble and most depressing, or rather crying, appeal to the President of the United States, to the EU, to the British government, and the rest of the world. Kenyans are suffering. Mr. President Donald J. Trump. We know who are selling drugs. We know the people who are exporting drugs from Kenya to United States. Mr. Donald Trump, my name is Dr. Amkeni. Contact me. Please tell me where to go, and I'll give you the details. Sir Keir Starmer, the British Prime Minister. I did have some meetings with a few members of Parliament, and I told them that drugs are coming into Britain very soon. And yes, drugs were caught at Heathrow Airport. And who sent those drugs? Hassan Ali Joho, the Minister for Mining. EU, European Union, please. We know these things. The CIA knows these things. Donald Trump, please. Drugs will keep on flowing day in, day out from Kenya. They have nothing to do with the people of Kenya. The people of Kenya are innocent. It's the tumbocratics. It's these drug lords who have been given positions as ministers, who are there destroying the name of the rest of the 50 million Kenyans. We know these people, and when we talk about them, we get arrested, we get abducted, some of us get killed. The former Vice President of Kenya and the Minister for Internal Affairs spoke about it. He had a meeting. George Saitoti had a meeting with the former American ambassador to Kenya, Michael Ronenberg. They had a meeting. And these drug laws were to be extradited to the US. But it couldn't happen. Why? Because of corruption in Kenya. Mr. President, please, I am ready to sacrifice myself. I had evidence
I gave it to the president of Kenya before the 2022 election, and the president of Kenya betrayed me. He did nothing on that evidence. President Donald J. Trump, Sir Keir Starmer, the European Union. Drugs will be coming into this land unless those drug lords in Kenya get arrested. One of them is the Minister for Mining. I speak with no fear or threat. Death is not an issue to me. We're all born to die. None of us is born to live. My dear people, thank you very much. God bless you all. God bless Kenya.